Well, it's clear that Justin Trudeau has caused a political emergency. While the rest of the world and provinces across Canada are beginning to remove restrictions and mandates, Justin Trudeau decided to pile new ones on, targeting truckers' livelihoods. And now he's got protests right around the country. And now he's dropping in the polls, desperately trying to save his political career and save face for himself. The solution is staring him in the face. All he has to do is listen to the experts, do what other countries are doing, and that is to eliminate these mandates and restrictions to let the protesters, including the truckers, go back to their jobs and their lives. Now, and speaking about the protests, I'll repeat to you what I told the very first time the media asked me about them. I stand with those peaceful and law-abiding protesters, including truckers, who are championing their freedoms and their jobs, while holding personally accountable any individuals who behave badly, break laws, or participate in blockades of critical economic infrastructure. I've always been against blockades, and I still am now, because I don't believe you can gain your freedom by blocking someone else's. So yes to peaceful protests, no to blockades. And you know how we can put an end to both of them, though? It's real simple. Listen to the science. Do what the other provinces and the other countries are doing. That is to end the mandates and the restrictions so the protesters can get back to their lives and their jobs. Aussi en français, Justin Trudeau a causé lui-même une urgence politique. Lorsque les autres pays et provinces étaient en train d'éliminer des mesures sanitaires et des vaccins obligatoires, il a décidé d'en ajouter. Il a essayé de cibler des camionneurs et d'autres Canadiens afin de diviser le pays et gagner politiquement pour lui. Maintenant, il a des grandes manifestations partout au pays. Il pèse dans les sondages et il essaie de sauver la face. Mais la solution est bien simple. Il peut simplement faire ce que les autres provinces ou les autres pays font. Cela veut dire éliminer les restrictions sanitaires et des vaccins obligatoires pour permettre à ces manifestants de retourner au travail. Et parlant de ces manifestations, je vais répéter exactement ce que j'ai dit la première fois que vous m'avez posé la question. Je suis pour les manifestants, y compris des camionneurs, qui se manifestent de façon pacifique et selon la loi. Lorsque je condamne tous ceux et celles qui se comportent mal, qui brisent les lois ou qui font des blocages de l'infrastructure économique essentielle. Parce que je suis toujours contre les blocages. Les blocages font simplement bloquer la liberté des autres et vous ne pouvez pas obtenir votre propre liberté en empêchant la liberté de quelqu'un d'autre. Donc oui aux manifestations pacifiques, mais non au blocage de l'infrastructure essentielle économique. Mais savez-vous comment on peut mettre fin à ces deux choses-là? Écoutez les experts, suivre ce que font les autres provinces et des autres pays et éliminer ces mesures sanitaires et vaccins obligatoires pour permettre à ces travailleurs et camionneurs de retourner au travail et de redonner la liberté aux Canadiens. Merci. So what do you say to those truckers that are blocking the borders in Alberta and headed to other borders for blocking things down? What do you say to those truckers? I'm in favor of peaceful protests, not of blocking other people's freedoms. So everyone should protest peacefully in favor of freedom without blocking the freedom of other people to move themselves and their goods across borders. If the Prime Minister invokes the Emergencies Act as he is rumored to be doing today,
your party will be faced with a vote within 7 days on whether or not to support that, will you? There's an easier way to put an end to all the protests, and that is just to do what the experts agree and what the provinces and other countries say are already doing, which is to put an end to the mandates and the restrictions so the protesters can go back to their jobs and their lives. And that's the solution. The only emergency is the one that Justin Trudeau has deliberately created to divide the country and gain politically. A lot of countries, including ones that have removed a bunch of other mandates, still require people to be vaccinated to enter their country, which is what this trucker mandate is. Even Denmark, the UK, they require you to be vaccinated or to be tested in quarantine. Are you saying that that requirement to be vaccinated to enter our country should be removed? I'm saying that the mandate of vaccines on truckers who spend 22 hours a day sitting all by themselves with no contact with other people in that time is absolutely ridiculous and not rooted in science. And in fact, Trudeau was specifically asked, Trudeau's public health expert, Theresa Tam, was specifically asked what scientific data there was to support that mandate, and she could provide none. That's because it wasn't a scientific mandate. It was a political mandate designed as a wedge issue by Justin Trudeau, not public health. You said truckers should stop blocking critical infrastructure. Does that include Wellington Street? Listen, I've been clear that you should not block critical infrastructure while you're doing a protest. You should raise your voice across the country, as the vast majority of people have done. Of the tens of thousands of people who have participated in these protests, the vast majority have been peaceful. The individuals who have done otherwise deserve personal condemnation, because I believe in personal responsibility, which includes getting to question period on time, which I've got to do now. Thanks very much. The first thing I'd say, I'm very pleased that we see the Ambassador Bridge has been reopened. This is a key trade corridor. These blockades have been hurting families, they've been hurting businesses and workers. So obviously, first thing I would say, I'm very happy that all these blockades must stop. We need to move on. And the Prime Minister will have more to say, as you said, 4:30, about the state of the situation and what we intend to do as a government. Le Premier ministre Ford, lui, a évoqué les mesures d'urgence la semaine passée. M. Trudeau semble enclin à le faire aujourd'hui. Après 18 jours, est-ce que ça, c'est pas un aveu d'échec? Moi, je vous dirais d'abord, la première chose que je dois dire, je suis content de voir que le pont Ambassadeur, vous avez vu, qui est le pont le plus important au niveau du commerce entre le Canada et les États-Unis, est réouvert. J'ai parlé à la secrétaire du commerce américain vendredi, à nos homologues américains, pour les rassurer qu'évidemment, c'est une situation qu'on suivait avec beaucoup d'attention. Le Premier ministre va s'exprimer plus tard à la Nation pour faire l'état de la situation et les mesures qu'on envisage comme gouvernement. Alors, les gens ont la chance à 4h30 de pouvoir entendre le Premier ministre là-dessus. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on est rendu là? Mesures d'urgence, est-ce qu'on est rendu là? La première chose que je peux vous dire, c'est que c'est une situation... On a vu le dommage que ces blocus ont fait au niveau des travailleurs, des familles, des entreprises. Et je pense aussi sur nos chaînes d'approvisionnement. Je pense que les Canadiens et Canadiennes comprennent qu'on doit agir. Et le Premier ministre en aura plus à dire à 4h30. Non, so what would the Emergency Measures Act do? What would it allow for it to happen that hasn't already happened? Listen, I'll let the Prime Minister speak on behalf of government later on today, but what I can say, I think Canadians have seen across our nation the damages that these blockades have been doing to our families, to workers, and to our supply chain and businesses. And therefore, as the Prime Minister will make a state, will see where we are now in the situation and certainly chart the way forward for all of us as a government. À quoi il faut faire attention? À quoi il faut faire attention? Bonjour, ça va? Bien là, pour l'instant, on ne l'a pas encore vu, donc on va attendre qu'elle soit déposée. Chose certaine, M. Trudeau a l'occasion après-midi de faire la bonne chose. On a déposé une motion demandant le dépôt d'un plan pour la réouverture, pour la fin des mesures obligatoires au fédéral. Donc, on espère que M. Trudeau va convaincre ses députés de voter en faveur de cette motion-là pour faire en sorte qu'on puisse désescalader la situation actuellement. Mais la loi sur les mesures d'urgence, est-ce qu'on est rendu là? Les mesures d'urgence, là, oui. Est-ce que ça vaut la peine que ça s'applique au Québec? Moi, je pense qu'on n'a pas fait toutes les étapes avant de s'en aller là. OK. Je pense qu'il faut agir et avoir un plan pour agir rapidement et pacifiquement.
C'est ce que j'ai demandé au premier ministre vendredi en Chambre. Mais donc, rapidement et pacifiquement, ça veut dire pas les mesures d'urgence tout de suite. Je suis pas sûr qu'on est rendu là. Mais ce que là, on veut, c'est le dénouement. You know, we've seen a real lack of leadership from the Prime Minister over the last few weeks, and I think there's a lot of questions on whether using the Act is appropriate based on the requirements. Have the jurisdictional powers really been exceeded by what's happening here? Are they really without the resources? You know, we saw the Prime Minister was very slow to even respond, an unwillingness to even dialogue, and now he wants to bring out the biggest hammer that the federal government has, and the implications for civil liberties in this country and the precedent that it sets should give absolutely everyone tremendous pause on this. So I'm very interested to hear what the Prime Minister's rationale is for proposing the invocation of the Act. Is the hammer too big? Well, I guess, you know, it's the biggest one that they've got, right? So. But compared to the situation, is it too big? Well, we don't know what resources the Prime Minister says that the civil authorities, that the local jurisdiction is without. The local mayor has asked for more policing resources and has said that those haven't been provided. Is his contention, is the Prime Minister saying that those aren't available in the province of Ontario? So we're really going to have to hear what the Prime Minister has to say. But this is really the biggest tool that the federal government has, and the potential impacts on the restriction of civil liberties for Canadians is precedent setting. It's incredibly concerning, and I'll be listening with great interest this afternoon. But we have seen a failure to act appropriately by the Prime Minister. What do you know about when MPs like yourself are going to be able to take a look at this, discuss it in Parliament? Are you expecting that today? Or you've been informed of that tomorrow? Do you have any information on that? We haven't been given any information. We know that the Prime Minister talked to the premiers this morning, but I understand that he's going to address the media at 4:30. So I think I'll find out when you find out. Okay. Have a good afternoon. Happy Valentine's Day. The Emergency Act, I think it's inevitable. I think that it would happen. Somebody has to get the resources going to make things right again. So hopefully that'll do it. And the government has waited so long to actually start doing something, it seems. Isn't it I don't know, an admission that something was not done properly to begin with? I don't think it's an admission. I think it's a last resort for the government to want to do this. They would hope, I think, to get it resolved much sooner, whether it's through negotiations or between the provinces and the police forces that in different jurisdictions. But obviously that hasn't worked. So we've got to go to the next step. What do you make of the policing you've seen in Ottawa over the weekend? I actually didn't see what went on here in Ottawa over the weekend. What does it say about the fact that the federal government's considering the Emergency Measures Act and we have police forces? We already know it's illegal. What's legal? We already know this is illegal. Why do you say it's inevitable that we need extra powers for the government? Well, because obviously the local police haven't been able to deal with it. Whether they haven't got the resources or not, I don't know. I'm not familiar with that end of it. I spend as little time as I can here in Ottawa. I'm a Newfoundland Labrador MP, so I come late Sunday nights and I go home Thursday evenings. But it's somewhat, you look at it and look, people should have the right and the ability to protest. I'm not saying they shouldn't, but when you can block off streets with vehicles and machinery and traffic can't get through, I mean, and not even, and no consequence to it. It's been we're in our third week now. Avec une loi des mesures d'urgence, est-ce que d'abord vous pensez qu'on est rendu là? Bien, écoutez, disons qu'on va voir ce qui se planifie avec cette loi-là, où ce qu'il va en venir, qu'est-ce qu'il veut faire, comment il veut l'utiliser. Fait qu'on va attendre les détails de tout ça avant de porter un jugement sur ce qu'il va faire, évidemment. Avec pour que vous l'appuyiez. Bien, écoutez, ça prend un plan clair, ce qu'on n'a pas eu depuis le début, ça prend une preuve de leadership, ça prend un gouvernement qui prenne ses responsabilités puis qui fasse en sorte que les policiers, entre autres, fassent de façon concertée des actions avec le gouvernement. Nous, on pense qu'on en est rendu là, parce qu'il ne s'est rien fait jusqu'à date. Absolument rien. Est-ce qu'invoquer les mesures d'urgence, ça n'a pas une sensibilité particulière au Québec? Écoutez, clairement, au Québec, on n'a pas besoin de ça. Le Québec contrôle son territoire actuellement. La crise ne touche à peu près pas le Québec. Les seuls moments où le gouvernement a eu à intervenir, ça s'est fait très rapidement et avec efficacité. Donc, on pense que
besoin de cette loi-là, c'est plus à Ottawa. Puis si les autres provinces veulent bien lever la main pour l'avoir, ça, c'est leur affaire. Mais au Québec, on n'est pas rendu là. Est-ce qu'il n'y a pas une sensibilité supplémentaire quand on pense à la crise d'Oka, à la crise d'octobre, par exemple? Oui, mais c'est sûr que notre passé revient toujours parce que l'histoire, évidemment, c'est quelque chose qui est important à se rappeler. Puis oui, évidemment, c'est pas toujours agréable de penser à tout ça, qu'est-ce qui est arrivé en 1970. Mais là, on n'en est pas là. T'sais, on essaye de réagir en personne raisonnable et dire, écoutez, comprenons la situation. On a une ville assiégée ici. Il faut trouver des solutions. Quelle est la façon qu'il va utiliser cet outil-là? On en est là présentement. C'est ça qu'on veut savoir, là. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il doit faire attention? Ben, moi, je pense que son leadership qui est absent fait en sorte qu'il y a des gens dans les rues qui vont de plus en plus aller voir les manifestants pour dire leur façon de penser parce qu'il y a une absence de leadership. Le mot-clé là-dedans, c'est leadership, lien entre l'autorité morale du gouvernement fédéral et les actions sur le terrain avec les policiers, que ce soit la GRC ou la police de l'Ontario ou la police de la Ville d'Ottawa. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut qu'ils aient des actions claires, concrètes, et il faut que les gens sur le terrain se sentent appuyés par le pouvoir politique qui, jusqu'à présent, a été absent. Parce que dégager les rues ici, est-ce que ça passe par la loi sur les mesures d'urgence, vous croyez? Bien, écoutez, je vous le dis, là, il y a entre le moment où on est ici, où ce qui s'est rien fait, puis, tu sais, les mesures d'urgence extrêmes, où là, on parle même de l'armée, on peut-tu dire qu'il y a tout un espace disponible? Alors là, il faut qu'ils occupent l'espace de façon intelligente, il faut qu'ils utilisent les gens qui sont sur le terrain, puis qui veulent juste mettre fin à cette situation-là. Ils sont prêts à collaborer avec le gouvernement fédéral. Ils ont levé la main depuis 2 semaines, puis c'est rien fait. Fait qu'à ce moment-là, il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités, et on souhaite qu'ils fassent ça. Merci. Hey, merci beaucoup. Hein? Merci. Bonne journée.